The day, dear audience and gathering of intellectual minds, a very good morning to all of you and hearty welcome. I, Sujata Agarwal, take pleasure and privilege of extending a warm welcome to all of you. In English we say welcome, in French, salut, in Russian, privet, Urdu, kushamadid, Japanese, Yukoso, in Arabic, Allahabik. Welcome word may be different in different languages, but meaning is the same, that we welcome you with open hand and open heart. Today is a special day. It is a day to cherish and understand the hard work with scholarly approach. This is the right platform to share, communicate, present, manifest and introspect our work. I salute the cognitive thinking and the high spirit of all the writers who are nurturing the world with their love towards humanity. Let us kickstart the program by inviting the guest onto the dais. A well-known Chief Editor of News India, contributing editor of Telugu literature, who is judicious in approach, needs no introduction. He is none other than Annapurna Sharma, and he is our chief guest of today's program. Let us, all of us, welcome him onto the stage with huge round of applause. Okay, wait. Ready? Smile. One more. Thank you, sir. Kelly Kim says that success is about creating benefit for all, enjoying the process. If you focus on this, adopt this definition, success is yours. This quote is quite applicable for our today's guest of honor. Now I invite former principal of SDN Siddhartha Mahila Kalasala, Vijayawada, and academic advisor, Maris Stella College, Vijayawada, Dr. M. Nalini. I request you to grace the seat with your presence, madam. We'll honor her with a bouquet. Short story writer, poet, editor, academic and book reviewer, Annapurna Sharma. Please welcome her with huge applause. Shrita madam, please welcome. Wait. Right. To equip ourselves with knowledge, wisdom and strength, which can be sufficient to empower generations to come. Therefore, it is the befitting time for us to take blessings of Almighty. Now I invite Dr. Srilata to read sloka to pay our tribute to Almighty and seek His presence among us. Vadartha Pratipattaye Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameshwarau Vande Parvati Parameshwarau. So, ఈ శ్లోకం కాళిదాసు గారి రఘువంశం నుంచి తీసుకున్నదండి. ఈ శ్లోకంతో మొదలు పెట్టడానికి ఒక రెండు కారణాలు చెప్పి నేను త్వరగా వెళ్ళిపోతాను. వాక్కు అర్థము లాగా ఎప్పుడు కలిసి ఉండేటటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వర్లకి మన నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ వారి దీవెనలు కోరుకోవడం అనేది సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్లో మనకు అర్థమవుతుంది. దీనిలోనే ఇంకొక లైన్లో మనం వందే పార్వతీ రమేశ్వరం అన్నాము. ఇందులో ప అనే అక్షరానికి పతి అని అర్థం ఉంది, పతి. సో పార్వతీ అన్నప్పుడు పార్వతీదేవి యొక్క పతి
మహేశ్వరుడు, రమేశ్వరం అన్నప్పుడు రమకు ఈశ్వరుడు అంటే శ్రీ మహాలక్ష్మికి భర్త అయినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు. సో శివకేశవులు ఇద్దరి యొక్క దీవెనలు కోరుకుంటున్నాము. అలానే పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క దీవెనలు కోరుకుంటూ మనందరం మన వాక్కులోను మనం వాడేటటువంటి శబ్దాల్లోనూ వారి దీవెనలతో ఎప్పుడు అర్థవంతంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. If you have a dream, don't just sit there. Gather courage to believe that you can succeed and leave no stone unturned, which is already done by many writers, and we are blessed to have one writer among us like Annapurna Sharma. With each new book, the march of our nation history takes a step forward. When one is present at a book launch, one is bearing witness to the birth of a new body of ideas and to the coming into the being of another testimony of history. Now I request the chief guest, Annapurna Sharma garu, to release the book When Jaya Met Jaggu and Other Short Stories and distribute the copies among the dignitaries on the dais. ಜಗತ್ತಕ್ಕದರು ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ. It is all golden color outside and the most precious. What is inside the gold womb, it should be much wealthier. Well said. That's why the wealth of this literature is very august. That's why it has fallen this side and that side. It has to spread in all the directions. Okay, ready, sir? Now turn. Ready? Smile, sir. One more. Now I would like to introduce our chief guest before I invite him to deliver his insight on the book. He is a renowned Hyderabadi poet, freelancer editor, book reviewer and translator. His poems and other creations, mostly written in English, have been published in national and international platforms. He joined News India in 2009 and his hard work and dedication helped him to achieve success in his career. He was promoted as editor and then chief editor. As a contributing editor, he has presented 5 comprehensive features on Telugu literature in News India. His editorship includes 2 print journals, Bharatiya Pragya, that is monthly, and Cyberhood. His collection of English poems, Sunny, Rain and Snow, is an amazing work. It was the one among the 3 poetry collections shortlisted for the Cochin Litfest Poetry Prize in 2019. As a freelance editor, he edited 13 books. His love for translation made him translate many individual poems, short stories, articles, beside major 5 books. He encourages young poets through a weekly column, Wordsworth, in the Hands India. He is on advisory board of PISTA,
an international journal of poetry, and is official critic of Macverse Muse, an international journal of metric poetry from Vishakhapatnam. He has received many literary awards. A few of them are Setu Award for Excellence in 2017, Sambhavi Samman in 2019, International Sufi Center from Bangalore for distinguished contribution to Indian English poetry in 2020. Setu Special Award for Excellence 2020. With this brief introduction, I invite Mr. Annapurna Sharma to deliver his speech and give us a proper insight on the book. Sir. So friends, really this rendezvous is a very great opportunity for me, and it is also my fortune to be here amidst literary stalwarts and English academics here. The number of professors, in fact, who are decking this auditorium. In fact, you see here, I am feeling a lot of chill. Outside it is called blaze water, but here inside it is a freeze water. And I am freezing not because of the air conditioner so much, but because of the English literary community here. And Dr. Sujata, she not only confined herself to English, she also went to Arabia, Japan, Russia and all that. And perhaps it may be a suggestion that Annapurna's book should be translated into all these languages. Yes, that's good. And I am really happy that I met Annapurna 4 years ago for the first time in Vijayawada in a poetry festival. So, in fact, I did not know her earlier. She came to me and said, "Sir, I contribute to the Your Space section of News India." But I was not so much reading that Your Space section because I was preoccupied with my editorial duties as chief editor of the main journal. But the moment I went back to Hyderabad, I cruised through the Your Space section, and immensely I was wowed by her writings, in fact, whether she wrote an opinion or short fiction or poem really. So immediately I couldn't contain myself. If I see somebody good and they may not be well versed with the literature, and immediately I tend to salute them. So immediately I called Annapurna and said, "I have got a request for you." "What is that?" "You please step in as one of the editors of News India." And she stepped in. Handled the Your Space section of News India almost in unprecedented amiable manner. She carried everyone along with her, and she rose to very good heights, and subsequently she became even the Deputy Chief Editor of News India. And the work of Deputy Chief Editor of News India is not conspicuous, it is all behind the scenes. And what I thought was, she should also have some conspicuousness. So I suggested to her, why don't you run a column, Life and Literature, as Deputy Chief Editor. And she is the pioneer of that section in News. And the editor of fiction of News India, and there is no wonder she had already brought out her fiction book. And to use fun, to be able to write very good and creative fiction, one should have, of course, diction. That is all right. But more than that, Vagadha Viva we said, isn't it? Vagadha Viva. Whatever we think that has to be noble, and that nobility has to be translated into words, so that anyone who reads them is motivated in doing noble actions. So, in my view, that is the purpose of literature. And certainly, I think there are 9 stories in this book, I think. 9 stories. Let us call Navaratnas, isn't it? 9 gems. And let me be honest and truthful, I read only 7 of them, but the 7 of them really, they have put a kind of alchemy in my mind and also heart. So, it is said, when you have to review a book, there are many types of reviewing the books.
Some people will be reviewing even 4 or 5 books also in a single day. You know how they will be doing that. Annapurna, she told me, sir, you are coming to Vijayawada at my request, don't stay at any other place, only stay at my place. I stayed at her place, and her husband Madhav said, sir, you are at Vijayawada, why don't we go to Kanakadurga temple today? I said, no, right now I am a kind of student reading her book. If tomorrow I have to speak a few words about that, I should very sincerely read the stories. So I confined myself to that. And my friend Dr. Satyavati here, and also the alumna of our high school association at Kaikalur, she also requested me, just why don't you come to my house for dinner? I said, no, I am dedicated to reading that book. So whatever I jotted down about that book, just I will share those thoughts with you right now here. And as she claims in the book itself, love is complex. At the back cover, isn't it? Love is complex. The book oozes with love, no doubt about that. But love is understood in different ways by different people, isn't it? And love can be it can be the love as between a boy and a girl, as between our film hero and heroine, in that sense. And love also means love of animals, love of nature, isn't it? It is a kind of empathy and also sympathy. And love also means kindness and also affection. And strangely, love also means lust, carnal desires, and those things are also there. And the book covers all those aspects here. Because literature is supposed to be again a kind of a mirror to what is happening in a society. So perhaps Annapurna, she thought of all those things, and she have woven all of those things into her book. And she has a good exposure also. And she has given some dialogues in Hindi also in her book. Because she was brought up in a Hindi come Bengali background. She was born and brought up in Kharagpur, where she had her education. And here, in this book, Jaya met Jaggu. But there in Kharagpur, Annapurna met Madhav. Annapurna met Madhav. And I have seen that theirs is one of the very rarest families where they pull anyone as a member in their family. So it is how I felt yesterday. I thought, in fact, the deity of Kanakadurga is very kind for me to make me a member of the family of Annapurna, Madhav and Shruti, really. And I thank all of you, and I thank the entire family. And Goddess Kanakadurga bless your family with everything, whatever you desire. Friends, there is a story with some American background in the book. Then I asked Annapurna, have you ever visited the States? No, I never visited the States. But nobody would believe her. So the story is so authentic. See, of course, nowadays we have internet in our hands. But again, using the internet in a very reliable manner, trustworthy manner, and also produce that in an authentic manner, that requires a lot of skills, isn't it? It requires a lot of sieving, sifting, filtering, distilling, and all those things. And Annapurna has succeeded in that. Because she knows what type of ingredients and in what proportions they have to be placed so as to produce that product. Because she is also a nutritionist. And now she is doing her PhD also in the same subject. So let us applaud her. Let us applaud her. So in about 3 or 4 years, she would also be joining the ranks of Sujata, Srirata, Nalini Garu. She would be also Dr. Annapurna. And being a nutritionist, she uses her subject in a very effective way, because in the book, as you read it, you are offered with so many types of menu, both veg and non-veg. And you are also offered so many varieties of coffee, cappuccino, latte. She mentioned so many things there, espresso and all those things. But at the same time,
the character who has gone to States and is in praise of the American culture there and also of her own individuality. She herself says, but nothing beats the Indian filter coffee. So here, the book is a good mix of the best in the other traditions and also, Indian traditions. And also it is a kind of harmony between the present generation of the people and the previous generation of people. And it is also kind of harmony between the marginalized people and the privileged people. And my voice chokes with emotion because when we see the pity of street dogs or even of the marginalized people, and anybody who writes about them and also makes us do our best to somehow go in support of them, that also should be part of creative literature. It should not be simply for sensation. And yesterday we also discussed briefly about when you want to be a commercial writer, perhaps you have to do these things, those things. And she said, in fact, I have read so many books like that, but somehow my mind does not take me there now that she is very clear in her perception. And coming to the marginalized people and all that, there is one character called Malli. She is just 11 years old. And her mother is a maid in a house. She suddenly falls ill. So the family has to earn something, isn't it? So that's why the 11-year-old girl is pushed into being a maid in the same house. And luckily for her, her madam was kind enough. So all right, she was earning her livelihood and also the livelihood of her mother. But then love has so many facets, so-called love, isn't it? So what happens is, the lecherous son of that madam, he tries to seduce her. And that is the silent plight of such people. They won't come out, irrespective of so many laws in the country and so many NGOs also. The matter is very delicate for them to come out. So the stories in the book, they not only stimulate your thought, they also make you think very vigorously how best you can contribute to the society to ease such type of problems or go to the succor of such people. And I will go off the tangent. Recently I happened to read a collection of stories translated into English by a very veteran person. There what happens is, a Muslim woman, she is knocked out with the utterance of that triple talaq. And she comes back to her parents' house. And her father and mother, they think of her future. She said, don't worry about my future, I am already a graduate. I will do some other course and join my profession. Some profession. She joins that profession and all that. And then, because parents, they want the welfare of their children, isn't it? The woman is very young. They wanted her to remarry. But she said, no, my marriage is not important. I have completed my law also now. I will be an advocate and I will be taking up the cases of the women who are victimized in the society, especially by means of things like triple talaq and all that. See, there you see a woman is sacrificing herself for the sake of the society. And here, and Annapurna has the knack of writing the stories in such a way, you don't know the real character unless you go after 3 or 4 pages. She started a story with one Sony, and only much later on I came to know that Sony is a dog. And there again, the condition of these dogs,
You see dog's life and all that, isn't it? For no reason, without any provocation, these throw stones at them. And in this hot summer, in this hot summer, you see here, I had already gulped one glass of water there. I had already gulped one glass of drink here. But what about the dogs in the streets? In the olden days, we used to have number of tanks, number of wells, number of water tanks with water coming throughout the 24 hours. Now it is not like that. And after all, that dog is satisfied with one or two licks of water, the muddy water, staying in the middle of the road, isn't it? So here, you imagine the plight of a canine mother, how to tend her pups, how to see that they get at least some basic quantity of food just for their survival. So in fact, I read that story as one of the best in the book, and recently some magazine asked me to guest edit a feature, and I selected the theme Animal Poetics. Annapurna also contributed her poem to that feature, but had this not been published, I would have carried that entire story in the feature. So hats off. And another thing is our marital life and family system. During the earlier days, all of us know that we had very, very, very large families. It was only called a family. But later on, it is given the name of joint family, nuclear family, extended family. Now there are single families also, isn't it? A single person is also a family in himself or herself. So in a family, what happens? Wife and husband, isn't it? Wife and husband. In most of the cases, they are not pole and south pole, but they have to meet at the equator. They have to try to meet at the equator. They have to struggle to meet at the equator. Then only then they can be equipoised in the marital equation. And what happens is, in the flurry of arguments or slight misunderstanding or in a huff, the wife calls the husband names, and the husband sometimes beats her and thrashes also. In one of such stories, the wife wishes that, "Oh my husband, you better be dead. You better die as soon as possible. I will be happy." And seeing her prayer, her daughter also wishes the same thing. She prays to her favorite God, "You please see that my father dies at the earliest." And yes, the prayers are answered. The husband dies. And the wife's agony is uncontrollable then. Uncontrollable. And in fact, she couldn't control herself. What she does? She removes the cover from the dead body and begins to beat that dead man. Why? Not out of vengeance against him. Why did you widow me like this? Now how can I lead my life? What respect I would be having? What support I would be having? So, and that story gives us an example that once a couple is married, whatever the difficulties they should try their best to keep the family together, to keep their lives together, to keep everything together. So maybe that has a very good message from that story. And friends, we know of this generational difference and all that. A lot of perceptions. There is a difference in how we view the things. And there is good and bad in every generation. And unlike in the previous generations, the latest generation means including for example, my grandchildren are there. There is a lot I can learn from my grandchildren. So that is one of the best advantages in the present day generation, the latest generation of people.
And then obviously there will be conflict of views also, because the contours of the society are changing. World has become a kind of global village, and there are many children aspiring to go to the States for their higher studies and jobs. And they look upon the parents as conservative and traditionalist and all that. In one of the such stories, the girl, highly competent and confident, she makes her way. But the parents continuously, they try to badger her. They try to discourage her. But it is not out of any malicious intention, because no parent wants their children, isn't it, to lag behind. But their view is circumscribed. From what they look, they think that what you are doing is not correct. But finally she manages everything. She goes to the States and she fulfills her wishes there. But it doesn't mean that she gives up her native culture. She is also part of the native culture. And however much she differed with her mother, finally she named her own daughter after the name of her mother, isn't it? And friends, and there is a very odd story where a 60-year-old woman, already a widow, she falls in the bathroom in a freak accident and she loses her memory. She becomes amnesia. She is admitted into a hospital. Even after a month, the doctors and the nurses, they try their best to restore her memory. Her son visits her every day and she doesn't recognize him. Even though he is introduced as her son, she doesn't like to meet him. On the other hand, she hates him. He goes away. And through the window, she peeps out, and one scene attracts her very much. It attracts her so much that she walks out of the room and goes to that particular spot. There whom or what she meets? Again a old man, 64 or 65 years old. He is also a widower. Somehow he finds solace to look at him, to speak to him, or to listen to him. Why? She couldn't recognize her own son, but she recognized some person whom she perhaps never met. But she did meet him. She went back to her pre-teen days. She was just 11 years old at that time. That boy was 15 years. And they fancied, they fancied for each other. They had some, isn't it, in the teenage, some very ambiguous romantic feelings, certainly they had. And they wanted to marry. During those days, marriages, they were performed at a very young age, but they could not. They were married to different people. And finally what happened is, the same two people get almost united. And there is nothing wrong in that. After all, it is a kind of love. Platonic love is also important, isn't it? Platonic love is also important. Somebody in the old age, they need support, and the support is also mutual. That's why nowadays in the present day society, we have seen many grown up and married sons and daughters performing the marriage of their widowed father and widowed mother. So, all this emotional content has been packed in the book. So that's why I am also tending to be emotional, though my name is Arthur, I am supposed to be a sage, isn't it? But we can't, because literature is supposed to bring out that emotion from out of our blood vessels, our veins, our thoughts and everything. And friends, nowadays we are also thinking how the nature is getting systematically destroyed. And even now, there are many nature lovers. In one of the stories, there is a lover of nature, and
he has a mango tree in his yard, and has so much of attachment for that mango tree. Whatever new thing he does or whatever good thing he wants to do, he seeks the blessings of that mango tree. And he is divinely grateful to that mango tree because it not only gives the family a bonanza of fruits, but it is also the abode and shelter for number of birds, insects and other creatures. So it is a kind of symbiotic example, isn't it? A symbiotic, harmonious relationship, you close to nature. So perhaps that story instills that message in us. And Annapurna Sharma, you see, though she was born and brought up in Kharagpur, a very intellectual and academic and highly cultured city. And then now she is living in Vijayawada. Earlier she lived in Nellore. But when it comes to the rural areas, if you see her writings, we think that she was born, brought up and still continuing to live in the rural areas. That is how we feel. And she hails from Parlakimidi in Srikakulam district bordering Orissa. Now it is called Parlakimidi, it is part of Odisha now. There she captures the situation of a toddy tapping family in a small village. The toddy tappers family, the wife and husband, both of them work together, and there are young girls who at the age of 10 or 11 years, they also used to climb the toddy palm tree so as to draw that. And what happens, the type of people that they deal with to sell the toddy, it creates a kind of mutual suspicion in the wife and husband. And finally, what happens to that suspicion and all that? And while describing the rural scene and all this toddy tapping and the temptation or the fascination it holds either for the consumers or for the vendors, she also interlaces it with the indiscriminate and increasing urbanization, gobbling up all the rural and rustic or pastoral culture. So this is how Annapurna just goes about her creative journey, and really hats off to her, and I wish her all the best, and I would like to visit once again, not necessarily as guest of honor or chief guest, certainly as one of the audience, to see the release of her second book also. And especially my personal gratitude to luminaries like Dr. Nalini Garu here, Dr. Sujata, Dr. Tangira Silata, and of course my friend Satchavati and Harsha, and of course Sivaprasad, I should never forget him. Sivaprasad. And to all of you, I bow to you. And I forgot one name, Parveen. Exactly. And I hope to be in contact with all of you. It may be physical. I may be at Hyderabad. We may not be meeting even for 1 or 2 years, but certainly whatever good ideas are there in your mind, they will certainly be in confluence with the good ideas in my mind. That is how we are always in a concourse, we are always on a rendezvous. Thank you, thank you, thank you. I was listening to you as if you are taking a class and we are all your students. In front of your presence, I am feeling like I am a small baby who is learning to crawl but doesn't know where to go. Sir, when I met you in morning, you told that you took retirement. But I think that you should never retire. You should be there with us to guide us, help us and show the right path. People like me, I am sure that they will agree with me that we need your guidance,
support and your rich experience can help us to grow into a human being. That's about me, and as I can see Annapurna's face, because we met for a few times, and I can see that how she is really happy to listen to that kind of insight which you gave her. A writer's work is incomplete without the proper insight of it, and I think that you have done a great justice to that, and thank you. Thank you is a very small word for that, sir. Thank you very much. Now. Now, there is a change in the plan. So right now, because there are many youngsters here and many experienced people are also here to guide us and to share their views. Now I would like to invite a new reviewer, or maybe I can say that he is a postgraduate in literature and doing research in sociologist. He has 16 years of rich experience in teaching. At present, he works as a teacher at NRI Institute. He trains students for competitive exams and medical transcriptions courses and spoken English. He has a lot of respect for creative writing, and he loves the stories in whatever the format it is, whether it is a short story or a fiction. So now I invite Pawan ji. You know that Pawan ji is actually, in Hindi we call it for respect. But God has given you respect already from your birth. So I invite Pawan ji to occupy the stage and give us your review so that we can learn something from a young scholar like you. Thank you. Come, Pawan. I'm sorry for breaking the plan. I've got a very urgency that I've got to leave now. That's why I've requested Sridhar ma'am and ma'am to make a... Ma'am, thank you very much for I would like to just speak in Telugu now. Kuncham, like I'm in urgency, like konto excited ga unnanu endukante this is going to be my first review actually. First thing, like when Sridhar ma'am made a call and asked me to do a review on a few stories or something that you got to do, I immediately said okay, because నాకు చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది. I don't say no to people much. త్వరగా నేను యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాను. ఇది ఏదన్నా ఇబ్బంది అయినా పర్లేదు అన్నట్టు I do that job. అలా మ్యామ్తో ఓకే చేసి చేసేస్తాలేండి, ఏముంది వచ్చి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడి వెళ్ళిపోతాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇలా గ్యాదరింగ్స్ కూడా నాకు నచ్చు. I don't అటెండ్ ఈవెన్ వెడ్డింగ్స్ కానీ ఇలాంటి వాటి కూడా త్వరగా వెళ్ళను. ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు స్టే ఎట్ హోమ్. హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చుంటే బాగుంటుంది. లైక్ మూవీస్ చూస్తాను, ఏదైనా స్టోరీ చదువుకుంటాను, లేకపోతే లైక్ ఐ కెన్ హ్యావ్ మై ఓన్ టైమ్ అని. కానీ ఇలాగా ఐ థాట్ ఇట్స్ ఫార్మల్ మీటింగ్ అనగానే కొంత చిన్న సైట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఉంది. బట్ ఇట్స్ గుడ్. చూడడానికి ఇక్కడ కొంచెం చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఐ ఫీల్ గుడ్. ఆ బుక్ మ్యామ్ పిలిచి ఇంటికి వచ్చారని లక్కీగా ఆ రోజున ఐ వాజ్ ఇన్ లీవ్ అండ్ మ్యామ్ కూడా లీవ్లో ఉన్నారు. ఐ విజిటెడ్ హోమ్. మ్యామ్ వాజ్ ఇన్ హరీ. యాక్చువల్గా ఆ రోజు సార్ కొంచెం కంగారు పెడుతున్నారు బయటికి వెళ్దామని. ఐ వెంట్ టు దేర్ హౌస్. ఆ బుక్ తీసుకోగానే ఐ థాట్ ఇట్ వుడ్ బి అనదర్ బుక్. విజువల్గా చూస్తే బాగుంది. ఇట్ మైట్ బి అ కలెక్షన్ ఆఫ్ కొన్ని ప్రేమ కథలు ఉంటాయి దీంట్లో, బాయ్ మీటింగ్ అ గర్ల్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. లవ్ ఈజ్ ద థీమ్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ ది ఎంటైర్. ఓకే, ఫైన్ ఇట్, ఓకే ఫైన్. తీసుకెళ్ళాను, బుక్ పక్కన పెట్టాను. 2 days ముట్టుకోలేదు. లైక్ అలాగే చాలా మూవీస్ కానీ చాలా బుక్స్ కానీ ఇంట్లో ముట్టుకొని అన్టచ్డ్ ఉన్నాయి ఇంట్లో. ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ టు కాల్. ఎవరో చెప్పాలి ఈ బుక్ బాగుంటుంది అని చెప్తే దెన్ ఐ డూ దట్. ఏదో కొని ఎవరో చెప్తే తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవడమే తప్ప చదవడం చాలా తక్కువ. అలాగా అది స్టార్టెడ్ ఆఫ్. మ్యామ్ కనపడి చదివారా అంటే లేదు మేము ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలంటే డూ ఇట్, మీరు మెల్లిగా చదువుకుని బాగుంటుంది, చదివేస్తారు అన్నారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కాన్ఫిడెన్స్ యూ గట్. ఫెయిత్ ఉన్నందుకు థ్యాంక్ యూ. బట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ డిఫరెంట్ థింగ్. లవ్ అనేది ఉంది, చాలా కాంప్లెక్స్ అండి. అంటే ఇంతమంది సీనియర్ పీపుల్కి నేను దీని గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ లవ్ ఈజ్ వెరీ కాంప్లెక్స్. అది దేని గురించి ఎందుకు ఉంటుందో తెలియదు.
But the very first story I read, దాంట్లో something that brought back the memories is that the coffee bite. దాంట్లో the maid, the love she had towards that the candy or the కాఫీ బైట్ గురించి సార్ యాక్చువల్గా నేను చాలా చెప్పాలనుకున్న పాయింట్స్ అన్ని అత్రేయ గారు ఆల్రెడీ దాంట్లో కవర్ చేసేసారు. బట్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు వర్త్ మెన్షనింగ్ హియర్. లైక్ మనకి యాక్చువల్గా కాఫీ బైట్ మైట్ సీమ్ లైక్ అ వెరీ స్మాలర్ థింగ్. ఒక ₹10 దొరికేది మా వెన్ వీ వర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సంథింగ్. నోట్లో వేసుకుని అలా కాసేపు సైకిల్ తొక్కుంటున్నాను, లేకపోతే గేమ్ క్రికెట్ ఆడుకుంటున్నాను, టీవీ చూస్తాను. వీ యూస్ టు హ్యాడ్ అ ఫన్ డేస్ దోస్ డేస్. ఆ కాఫీ బైట్కి అమ్మాయి అట్రాక్ట్ అవ్వడం కానీ ద మెమరీస్ షీ గాట్ ఇన్ అండ్ జాస్మిన్ ఈ రోజులో డెకరేట్ చేయడానికి ఫ్లవర్స్ అన్ని కూడా ఐ థింక్ ఇవి దేవర్ ద రియల్ ఫ్లవర్స్. ఈ ఎండకి ఈ వేడికి వీటన్నిటికి ఇది వాటికి వాడిపోయి ఉండేయేమో. బట్ జాస్మిన్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ థింగ్. లైక్ మేము యంగ్గా ఉన్నప్పుడు గులాబీ కూడా చక్కగా మంచి వాసన వచ్చేది. దీస్ డేస్ వీ కుడెంట్ ఫైండ్ సచ్ థింగ్స్. ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ ఆల్ బ్రాట్ బ్యాక్ మెమరీస్. ఆ జాస్మిన్ అంటే ఆ అమ్మాయికి మెయిడ్కి ఉన్న ఒక అటాచ్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఆ కాఫీ బైట్ ద టేస్ట్ ఉన్న అటాచ్మెంట్ అవ్వచ్చు, ద గాయ్ హూ వాజ్ లూరింగ్ దట్ గర్ల్ విత్ దట్ కాఫీ బైట్, ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఏంటంటే ఇట్ మైట్ బి సార్ట్ ఆఫ్ అ టైట్ స్లాప్ ఆన్ us. మన సొసైటీ ఎలా నడుస్తుంది అనే దాని మీద ఇది ఒక మనకి చెంపదెబ్బలండి ఇవన్నీ కూడా. ఇట్ ఈస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్. కానీ నాకు రైటర్స్లో చాలా బాగా నచ్చేది ఏంటంటే గెటింగ్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ సమ్వన్ అనేది చాలా కష్టమైన పని. లైక్ వీ మైట్ రైట్ అ స్టోరీ ఇలా అని చెప్పి రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. స్టోరీకి కావాల్సిన నాట్ జస్ట్ ద మెకానిక్స్, వీ గాట్ టు ఎమోషనల్గా దానికి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ద క్యారెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, దాంట్లో మనం ఉండగలిగితే. అంటే ఈ ఏజ్లో మ్యామ్ షీ మైట్ నాట్ సీన్ అ మెయిడ్ గోయింగ్ త్రూ దట్ థింగ్, అది చూసి ఉండకపోవచ్చు. కానీ రైటర్ షుడ్ హ్యావ్ అ క్యాపబిలిటీ టు గెట్ ఇన్ టు దట్. ఆ స్కిన్లోకి వీళ్ళు వెళ్ళడం రావాలి, వాళ్ళ షూస్లో వీళ్ళు ఉండగలగాలి. వాళ్ళ ఒక ప్లైట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దే గో త్రూ అవన్నీ ఒక ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే తప్ప మనం చాలా చెప్పలేని ఉంటాయి. మనం స్టోరీ రాయగలిగాం. ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బి అ రైటర్, బట్ రాయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ జాబ్. లైక్ రైటింగ్ అండ్ ఎస్సే కానీ ఏదైనా రాయడం కాదండి. ఒక క్లాస్ నేను మాట్లాడడం ఈజీ అయితే కాదు. ఎవరో ఒక వెరీ బడింగ్ రైటర్స్ తెలుగులో దెర్ ఆర్ మెనీ న్యూ రైటర్స్ ఆర్ కమింగ్ అప్. ఆయన హైదరాబాద్ పర్సన్, ఐ యూస్ టు ఫాలో ఆన్ ఫేస్బుక్. ఆయన ఒకసారి ఒక మాట చెప్పారు, కథ రాయడం అనేది ఏంటంటే మనల్ని తీసుకెళ్ళి నగ్నంగా నిల్చోబెట్టడమే అండి. లైక్ ఆ టైంలో ఐ థాట్ దట్ వాజ్ నగ్నంగా నిలబడడం అంటే కొంచెం లైక్ అబ్యూజివ్గా కానీ సెక్షువల్గా కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఏమో అని చెప్పి ఇనిషియల్ ఐ థాట్. బట్ డీపర్ మీనింగ్ ఈజ్ దట్ మనందరం చాలా చెప్పుకోని విషయాలు ఓపెన్ అప్ అవ్వగలగాలి. అది ఒక కథా రచయితకు ఉండవలసిన ద బిగ్గెస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ షూర్, ఎందుకంటే రివ్యూ చేయడానికి ఎలా చేయాలన్నది కూడా ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ అబౌట్ దట్. నగ్నంగా నిలబెట్టడం అనేది ఏంటంటే సొసైటీలో ఉన్నదాన్ని చాలా ఓపెన్గా ఒక గాజు గ్లాస్లో సార్ ఏంటంటున్నారు మిస్టీగా ఉంది కాబట్టి ఇట్ గేవ్ అ డిఫరెంట్ కలర్ అన్నది. నో, గ్లాస్ చాలా ప్లెయిన్గా ఉండాలి, అందరికీ ఓపెన్గా ఇది పరిస్థితి అని చెప్పగలగాలి. And another thing is like getting into the shoes of the characters ante it's about Rangi. I would like to talk about her toddy seller. She was how she got so much attached to his to her the profession or the place. Ivanni kuda cheppali ante she has to be a toddy seller first. A writer has to be do that. ఆవిడ అమ్మగలిగి లేకపోతే అటువంటి ప్రేమ వాళ్ళకు ఉండగలిగితే కానీ వాళ్ళు చేయలేరు. బట్ రైటర్ హ్యాస్ దట్ క్యాపబిలిటీ. అది రైటింగ్ ఏ పార్ట్లో అవ్వచ్చండి, అది మూవీ అవ్వచ్చు, స్టోరీ అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరూ చేయగలిగిందంటే పరకాయ ప్రవేశం అంటారు మా తెలుగులో. దే గాట్ టు డూ దట్. అవి చేయగలిగిన రోజున దాట్ స్టోరీ కుడ్ బి అపీలింగ్. ఐ కెన్ సే మనకి టచ్ అవ్వాలి అంటారు, మనసుకు హత్తుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం రైటర్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ సచ్ క్వాలిటీస్. వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అనదర్ స్టోరీ లైక్ ద సోనీ, ఐ థాట్ ఇట్ వుడ్ బి a Christian name or something. కొంచెం మెల్లగా వెళ్ళగా దాట్ వాజ్ వాట్ వాజ్ రివీల్డ్ ఈస్ దాట్ ఇట్స్ అ డాగ్. ఒక క్యానైన్ అని కానీ ఒక డాగ్ అని కానీ ఆవిడ ఎక్కడ చెప్పాల. స్టోరీలో కావాల్సింది అది. వీ క్యాన్ గివ్ అ లెంగ్దీ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. స్టోరీకి కావాల్సింది డిస్క్రిప్షన్ కాదు, ది స్టోరీ హ్యాస్ టు గో ఆన్. ద రీడర్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ద టైమ్ టు గో త్రూ ద ఎంటైర్ థింగ్ అండ్ హీ హ్యాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. అది చేయగలిగిన రోజునే స్టోరీ కుడ్ బి సక్సెస్ఫుల్ అని నేను నమ్ముతాను. మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే చదువు కుక్క, దాని 3 పిల్లలు ఉన్నాయి, ఆవిడ కుంటిది, అది ఒక టేబుల్ కింద పడుకుంది అని ఇఫ్ షీ కుడ్ గివ్ ఆన్ ద వెరీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, స్టోరీ అయిపోయింది అక్కడే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యు ఆర్ రీడింగ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్లో చూడండి, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లోనే ద ఎంటైర్ న్యూస్ అంతా ఉంటుంది.
ఇన్ ద రిమైనింగ్ పారాగ్రాఫ్ నీకు మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చదువుకోవచ్చు. స్టోరీ ఇఫ్ స్టోరీ కుడ్ డూ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఇట్ డైస్. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అని మొత్తం ఆవిడ చెప్పేయగలిగితే వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ దేర్ వాజ్ ఎ కింగ్ అని కనుక స్టార్ట్ చేయగలిగితే స్టోరీ అయిపోతుంది. బట్ ఆల్మోస్ట్ యూ రీచ్ 3/4 ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. 3/4 ఆఫ్ స్టోరీలో వెళ్ళేంత వరకు అది కుక్క అని అర్థం కాదు. ఇట్ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ ఫుడ్ అని చెప్పి మెల్లిగా మనం తెలుసుకుని వెళ్ళేటప్పటికి వన్స్ వీ గెట్ రివీల్ టు దట్ ఇట్ డైస్ ఆఫ్. సారీ ఫర్ ద స్పాయిలర్స్ మ్యామ్, యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు. అది లాస్ట్ వెరీ పారాగ్రాఫ్ వాజ్ సచ్ వెరీ మూవింగ్. అదేంటంటే మనలాగా కాదండి జంతువులు. అంటే ఐఎమ్ యానిమల్ లవర్ యాక్చువల్లీ. ఐ యూస్ టు హ్యావ్ సో మెనీ పెట్స్ అట్ హోమ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఈవెన్ 4 or 5 years బ్యాక్. బట్ మా మదర్కి ఒంట్లో బాగోదు, ఉండకూడదు ఇలాంటివన్నా అని చెప్పి ఐ సాక్రిఫైస్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దట్ డే ఐ క్రైడ్ లైక్ అ వెరీ యంగ్ చైల్డ్ అనమాట. చాలా చిన్నపిల్లలాగా ఆడడం జరిగింది ఇంట్లో. బట్ ఏంటంటే లాస్ట్ మన మనుషులు అంటే అండి చచ్చిపోవాలి బతకాలి అని ఇన్నిటిగా ఆలోచన చేయగలం, కానీ డాగ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ ఆలోచన ఉంటుందండి. ఇట్ డైస్ ఆఫ్ అంతే. ఎక్కడో మన ఇంట్లో చచ్చిపోయేటప్పుడు కూడా చిన్న పిల్ల కోసం అని చెప్పి వెతుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఒక ప్లేస్ షీ కుడ్ ఫైండ్ సమ్ గుడ్ ప్లేస్ ఫర్ ద కిడ్స్ అన్నట్టు వెళ్తూ ఉంటే ఇట్ డైస్ ఆఫ్. చాలా ట్రాజిక్గా జరుగుతుంది. అదేంటంటే ఇట్ వాస్ లిటరల్లీ మూవ్. అంటే యానిమల్స్ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది మ్యామ్ కూడా యానిమల్ ఎవరేమో అని చెప్పి ఆ సెకండ్ కాసేపు అనిపించింది. బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ మూవింగ్. ఇంకా కమింగ్ టు ద అదర్ స్టోరీస్ టు ద లేమ్ మ్యాంగో అని చెప్పి అన్నారు. వై కుడ్ షీ నేమ్ ద లేమ్ మ్యాంగో అని చెప్పి లక్కీగా నాకు కొంచెం మెమరీ తక్కువ, హెడింగ్ చదవకుండా ఐ బీన్ ఇన్ టు ద స్టోరీ. I could identify the same theme in one of the Malayalam's movie that has recently released last year or something. One guy fell in love with what we call the banana plant in English. Atana actually tanaki chinna trouble untundi. So he got to marry some plant or something. దాన్ని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత he really thought of that his wife. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టే మన ప్రేమ మనం చూసారా కాంప్లెక్స్గా అనేది. అది ఏదన్నా అవ్వచ్చు అండి. ఒక చిన్న వస్తువు అవ్వచ్చు, చిరిగిపోయిన ఓల్డ్ షర్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మన ఇంట్లో ఉన్న ఇందుకు పనికిరాని వస్తువు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. లవ్ అని అంటే కార్నల్ ప్లెజర్స్ కానీ ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి మధ్య ఉండాలని లేదు కానీ. బట్ అదే స్టోరీలో వాట్ సంథింగ్ దట్ ఐ ఐడెంటిఫైడ్ ఇస్ దట్ he has his love towards the plant, the tree, and at the same time he has his love towards his daughter, and at the same time he has something going on between some other lady there. ఇవన్నిటిని కూడా రకరకాల ఒక స్టోరీలోనే షీ కుడ్ ఇంట్రడ్యూస్. అండ్ మ్యామ్ ఇంటెన్షన్, ద అదర్స్ ఇంటెన్షన్ అది కాకపోవచ్చు కానీ వీ కుడ్ సీ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ లవ్ ఇన్ దాట్. ఒకటేమో ఇంట్లో ఉన్న హస్బెండ్ వైఫ్ కానీ పిల్లలు కానీ వీళ్ళందరి మీద ప్రేమ ఉన్నా సరే, ఈవెన్ వీ ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ సమ్మన్ ఎల్స్, వాళ్ళు వదిలి వెళ్ళే ఒక సార్ట్ ఆఫ్ బాధ్యత, రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మనం కట్టిపడేసి ఉంచుతుంది. అది బాధ వచ్చి ఇంకోటి వాళ్ళ గురించి మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉండాలని మనం ఉంటాం. బట్ సమ్మన్ హూ కమ్స్ అవుట్, వాళ్ళతో మనకి ఎంత డీప్గా ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నా సరే స్టిల్ మనం వీళ్ళ వైపు మొగ్గు చూద్దాం. ఎందుకంటే దాట్స్ హౌ ద సొసైటీ మేడ్ us to do that. అదే టైంలో చెట్టును ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు. చెట్టును ప్రేమించడం అనేది మనకి లైక్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఎరా నువ్వేమైనా పిచ్చోడువా చెట్టును ప్రేమించడం ఏంటరా అంటారు. నో, సమ్ టైమ్స్ వీ డూ దట్. మనకి చాలా బాండింగ్ ఉండిపోతుంది వాటితో. లైక్ ద టైమ్ వీ స్పెండ్, అది మాట్లాడకపోవచ్చు, మనం పెంచుకున్న పెట్స్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా సరే అవి మనతో ఏం మాట్లాడు. బట్ వీ డూ హ్యావ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ బాండ్ విత్ దెమ్. చాలా అట్లా కోల్పోయినప్పుడు the very person can tell that, not the other person. మిగిలిన ఏమంటారంటే ఇట్ కుడ్ బి అనదర్, యూ కెన్ బై సంథింగ్ ఎల్స్. అలాగనుకుంటే పిల్లలు కూడా మనం ఎంతో ప్రేమ చూపిస్తాం, ఇంకొకరికి కానొచ్చు ఈజీగా. కానీ ఉన్న పిల్లలే మనకు కావాలని చెప్పి బలంగా కోరుకుంటాం చూసారా. మనకున్న సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ టువర్డ్స్ యువర్ పెట్స్ ఆర్ యువర్ థింగ్స్ ఆర్ ట్రీ ఆర్ సమ్ బుక్ ఆర్ అదర్, అవన్నీ కూడా ఎవరికి మనం చెప్పలేమండి. అది చెప్తే ఈ సొసైటీ మనకి కొన్ని రకాల వాట్ ఐ క్యాన్ సే లిమిటేషన్స్ కానీ కొన్ని మెజర్స్ కానీ పెట్టి మీరు ఇలాగే ఉండాలి, ఇలాగే చేయాలి, ఈ టైంలోనే జాబ్ చేయాలి, ఈ ఏజ్లోనే పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఒక్కళ్ళే ప్రేమించాలి, వీళ్ళతో మాత్రమే మీరు ఉండాలి, జీవితంలో ఏం జరిగింది ఇవి చేయకూడదని చెప్పి వీ గాట్ అ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఫర్ దేర్ ఇన్ ద సొసైటీ. బట్ దట్స్ నాట్ హౌ అవర్ మైండ్ వర్క్స్ ఆర్ దట్స్ నాట్ హౌ అవర్ ఎమోషన్స్ వర్క్స్. మన ఎమోషన్స్కి అట్లాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండవు. బట్ స్టిల్ వీ గాట్ టు సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనందరం ఒక తాటి పట్టుకుని ఎలాగైతే వెళ్ళాలో సేమ్ వెళ్ళాల్సింది తప్పదు. ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే మ్యామ్ ఈ స్టోరీ గురించి చెప్పమన్నారు. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ టు అప్రిషియేట్ ఈస్ దట్ రైటింగ్ అ స్టోరీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ సక్సెస్. ఒక స్టోరీని ఇప్పటికి నేను కూర్చొని రాసేద్దామని కూర్చోవచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ కూడా చాలామందికి దే మైట్ హ్యావ్ గెట్ ఎ థాట్ ఆర్ చిన్న ఐడియా వస్తుంది, కథ రాసేయచ్చు అంటారు.
స్టోరీ రాయడం దగ్గరే మనకు సక్సెస్ డిఫైన్ అయిపోతుంది. అది రాయగలిగిన రోజున when this leads to another story, this leads to another story, and that leads to another story, that where lies the success. నేను అక్కడే అన్నపూర్ణ గారు సక్సీడ్ అయ్యారు అని చెప్పి చాలా బలంగా అనుకుంటాను. ఎందుకంటే స్టోరీ మొదలు పెట్టడమే చాలా టఫ్ థింగ్ అండి. దాన్ని ఎండ్ చేసి పబ్లిష్ చేయగలిగి దాంట్లో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే షీ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ ఆన్ ద స్టోరీస్. ఆల్మోస్ట్ ఒక స్టోరీ అయితే ద ఎంటైర్ స్టోరీ వాజ్ ఆన్ లెటర్స్. ఒక అమ్మాయి రాసిన లెటర్స్, దట్ వాస్ నాట్ వెదర్ దే రీచ్ ద మదర్ ఆర్ నాట్, వాటిని ఓపెన్ చేసి చదువుకుంటే ద ఎంటైర్ స్టోరీ వాజ్ ఆన్ లెటర్స్. ఇంకో ఒక స్టోరీలో అయితే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద సీజన్స్. మన తెలుగు తిథుల ప్రకారం ఉండే సీజన్స్ అన్నింటిలో కూడా స్టోరీ రన్ అవుతూ వచ్చింది. హౌ అ గాయ్ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద ప్రొఫెషన్ హీస్ డస్ లైక్ అ ఫార్మర్. ఒక ఫార్మర్ యొక్క ప్లైట్ అనేది తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. మనకి సినిమాల్లో అవ్వచ్చు, న్యూస్ పేపర్లో అవ్వచ్చు, ఇలా చనిపోయారు, ఇలా చేశారు. ఎట్ సర్టెన్ టైమ్ పీరియడ్ వెన్ హీ వాజ్ అబౌట్ టు మూవ్ బ్యాక్, ఆ ఫార్మింగ్ అంతా వదిలి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న టైంలో దిస్ అ సెన్స్ ఆఫ్ హోప్ వాజ్ దేర్. దట్ గివ్స్, నేను యాక్చువల్గా ఐ థాట్ వెన్ ద స్టోరీ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఐ థాట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు దాన్ని అమ్మేసేసి వెళ్ళిపోతాడేమో అన్న ఆలోచనలోనే నేను ఆ కథ చదువుకుంటూ వెళ్ళాను. బట్ ఇట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ టేబుల్స్ టర్న్. రే ఆఫ్ హోప్ అనే దాంతో ఫార్మర్ బతుకుతూ ఉంటాడు. దాన్ని మ్యామ్ కళ్ళగట్టినట్టు చూపించగలిగాడు. అతని ప్రాబ్లం ఇట్స్ నాట్ ద థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అస్, ఇట్స్ ద రెయిన్ అండ్ ద పర్సన్. ద ఫార్మింగ్ ప్రొఫెషన్ వదలలేక అతను పడే బాధని కళ్ళకు కట్టినట్టు అనలేదు, కానీ చాలా శుద్ధంగా లైక్ ఇట్స్ వెరీ నియర్ టు హార్ట్. అది మనకి ఎంపతి అన్నారు సార్ ఇందాక. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ గాట్ టు క్రియేట్ ఇన్ అవర్ స్టోరీస్. ఎదుటోడు జాలిపడక్కర్లేదని, దే గాట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద ట్రబుల్ what people are going on or the pleasure or whatever be the emotion. Then the very story ఇది చెప్పకుండా వెళ్తే ద జయ మెట్ జగ్గు, ఈ స్టోరీ చెప్పకుండా వెళ్తే మాత్రం ఇట్స్ సార్ట్ ఆఫ్ సిన్ ఐ కెన్ సే. తన జీవితంలో జరిగిన అన్నీ మర్చిపోతుంది. షీ ఫెల్ ఇన్ ద బాత్రూమ్, షీ టర్న్ అమ్నీషియస్టిక్ అండ్ మొత్తం మర్చిపోయిన తర్వాత when she lost her memory, the only one thing she got attached to was a sort of memory. ఎన్నో చిన్న ఏజ్లో ప్రేమ అంటే ఏంటి తెలియని ఒక 11 years ఏజ్లో ఒక పర్సన్తో ప్రేమలో పడిన అట్ ద వెరీ థింగ్ గాట్ అటాచ్డ్ టు అవర్ మైండ్ అండ్ షీ ఫైండ్స్ ప్లెజర్ ఇన్ దట్. ఇదే చెప్తుంది, మన సొసైటీలో ఉన్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి మనం ఎలాగైతే కన్ఫైన్ అయిపోయి బ్రతుకుతూ ఉంటామో, దాట్ వాజ్ సంథింగ్ షీ షాటర్డ్ విత్ అ మెమరీ లాస్. అండ్ మెమరీ లాస్ అయిన తర్వాత షీ కుడ్ రిటర్న్. అందరిని గొడవ చేసి అరిచి అన్ని ఇసురుకొట్టి నాకు ఏమీ వద్దు, నువ్వు నా కొడుకువే కాదు, ఇవేమీ వద్దని మర్చిపోగలిగింది. దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ అన్ ఎమోషన్. మనం కనెక్ట్ అయ్యగలిగే ఉండే ఎమోషన్స్ అవే. ప్రపంచాన్ని డబ్బులు, ఫ్యూయల్ ఇవన్నీ ఎంత నడిపించినా సరే, వెన్ వీ హ్యావ్ అ ఫ్రీ టైమ్, వెన్ వీ గాట్ నథింగ్ టు డూ, వెన్ వీ గాట్ నథింగ్, అ స్టోరీ కెన్ రియలీ హెల్ప్. నేను ఇప్పుడు నావెల్స్ చదవడం అనేది ఇప్పుడు కొత్త జనరేషన్కి చాలా కష్టం. ఐ రిక్వెస్ట్ ద మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ టు కమ్ ఇన్ టు రైటింగ్. ఎందుకంటే అంటే వెన్ వీ ప్రిపేర్ కరికులం ఆర్ ద సిలబస్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, మనందరూ చేసే చాలా విషయాలు ఏంటంటే దే లుక్ ఫర్ గ్రేట్ రైటర్స్ టు ఇన్ ఆర్డర్ టు షో దెమ్ ఇన్ దేర్ సిలబస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నో, వీ నీడ్ గ్రేట్ స్టోరీస్ అండి. రైటర్తో మనకు సంబంధం లేదు, మనకు కావాల్సిన మంచి స్టోరీ. అలాంటి స్టోరీస్ కోసం ఫారెన్ రైటర్స్ లాగా వాళ్ళందరి కోసం వెళ్ళక్కర్లా, లేకపోతే ఏదో వెబ్సైట్స్ లేకపోతే సమ్ వాషింగ్టన్ రివ్యూకి వెళ్ళి తెచ్చుకోకలేదు. వీ కుడ్ ఫైండ్ పీపుల్ హియర్. ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ రీచ్ చాలా తక్కువ అండి. ఎక్కువ మంది జనాలు చదవకపోయినా సరే వీ మైట్ ఫైండ్ ఒక ఫేస్బుక్ అనేది వాడకూడదు, ఇట్ మైట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఏదైనా అంటారు. నో, ఇఫ్ వీ కెన్ ప్రొడక్టివ్లీ యూజ్ దాట్, మన స్టోరీస్ని చాలా మందికి రీచ్ చేయవచ్చు, మోర్ రీడర్స్ పెంచవచ్చు. స్టోరీ కనుక ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటే ఈవెన్ బడ్డింగ్ పీపుల్, యంగ్ పీపుల్ కుడ్ ఆల్సో రీడ్ దెమ్. దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గరికి స్టోరీస్ వెళ్ళట్లేదండి. దట్స్ వాట్ వన్ ఐ కెన్ సే. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తారు తప్ప దాంట్లో స్టోరీస్ కనుక రాగలిగితే దే కుడ్ డెఫినెట్లీ. ఇట్స్ నాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ రైటింగ్ ఆర్ నాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ రీడింగ్. మధ్యలో మనం వాళ్ళ దగ్గర చేర్చడానికి వీ నీడ్ అ మీడియం. అలాంటి మీడియం కనుక ఏదైనా క్రియేట్ చేయగలిగితే దేర్ వుడ్ బి మోర్ రీడర్స్ అండ్ వీ కుడ్ హ్యావ్ మోర్ వర్క్ టు రైట్. This is all about this. I congratulate ma'am that this book is going to be a good success and మీకు ఎక్కువ మంది రీడర్స్ అండ్ ఎక్కువ రివ్యూస్ మీరు రావాలి అని చెప్పి ఐఎమ్ కోరుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్.